אוקיי, שלום לכולם, אני ממש מתרגש. אוקיי, וואו. אני ממש מתרגש. יש איזשהו דיליי קודם כל בין מתי שאני מדבר למתי שאתם כותבים לי. עוד שנייה אני גם אראה את התגובות שלכם. אבל וואו, אני כאילו חיכיתי למשחק הזה כל כך הרבה זמן. איזה הזוי. בוא נראה שומעים אותי. המיקרופון. למה שקעתי במיקרופון. עכשיו אמורים לשמוע אותי יותר טוב. בוא נראה באמת. כן, שומעים אותי יותר טוב. אני קורא את התגובות שלכם פה ביוטיוב. רגע, אני רוצה לשמוע עם באמת המיקרופון שלי. רגע. אוקיי, כן, אז עכשיו שומעים אותי יותר טוב. אז מי שלא מכיר את המשחק, אני קודם כל אספר קצת על המשחק בזמן שזה טוען. זה משחק עולם פתוח של הארי פוטר, שמתרחש 100 שנים לפני העלילה של הסרטים והספרים. ככה שזה לא באמת, כאילו זה נותן איזשהו חופש. אנחנו לא נפגוש דמויות מוכרות יותר מדי, ולכן הסיפור שהם הולכים לספר במשחק הוא חדש, וזה בעצם מה שמעניין, כי לא צריך לדעת מה קורה בספרים או בסרטים בשביל לשחק את המשחק הזה, וזה מטורף. כמובן שמי שמכיר וקרא וראה, זה רק מוסיף לחוויה, אבל וואו, כאילו, כל כך הרבה אנשים חיכו למשחק הזה כל כך הרבה זמן. בהתחלה, ב-2017, כאילו, ב-2018 היה הדלפות, ולא היה ברור אם בכלל המשחק הזה יצא, או שהוא קיים, או הוא לא קיים, אבל עכשיו, ואז לפני כמה שנים יצא טריילר, לפני שנתיים, והאינטרנט איבד את עצמו, כולם היו באטרף על המשחק הזה, כאילו, זה כל מה שרצינו, אי פעם, רצינו משחק של הארי פוטר, עולם פתוח, דמות משלנו שאנחנו יוצרים, אנחנו יכולים ללכת להוגוורטס, זה לא קרה בשום משחק, וכל המשחקים שכן יצאו עד עכשיו, זה המשחקים שהם רלוונטיים, כאילו לסרטים ולספרים, אז זה תמיד לגו הארי פוטר, או נגיד משחקים שממש עקבו אחרי העלילה של הסרטים, ופה חוויה חדשה לגמרי. עכשיו, אני פה עם הטלפון, אני רואה את התגובות שלכם, אז אם אתם רוצים לכתוב לי דברים תוך כדי, אני קורא, אני רואה, ואני מקשיב, אני שומע. אם אני מדבר חזק מדי, אתם יכולים להגיד לי, אם אני מדבר חלש מדי, אתם יכולים להגיד לי גם. אני טיפה רואה את המיקרופון שתוכלו גם לראות אותי. ובכללי תכתבו לי כל דבר. באמת, אני חיכיתי לחוויה הזאת כל כך הרבה זמן, וזה מרגש, כל כך הרבה אנשים פה רואים אותי, זה 14 אנשים כרגע. אז כן, אפשר להתחיל, חברים, זה מראה לי שאפשר. אתם לא רואים, אבל יש פה איזשהו איקסון כזה קטן בצד. אוקיי, עוד שנייה אולי. רגע. בוא נראה, נחכה עוד שניונת. עוד רגע, אני קצת בלחץ, שזה לא יעבוד פתאום. אבל אין סיבה, זה אמור לעבוד. אני באמת, כאילו כל דבר הכי קטן שיכול להשתבש, אני כזה... אבל אנחנו נחכה עוד רגע וזה יעבוד. ואם מלא, זה עובד. אוקיי. אני מתרגש. אוקיי, אתם רואים חלק מהמסך, אוקיי, כי אני משחק על המסך רחב, אז אל תדאגו ברגע שאנחנו נסיים עם התפריט. אני לא מאמין שאני משחק בזה. יואו. תקשיבו. אני מתרגש ברמה מטורפת. אוקיי, בואו פשוט נשחק, אוקיי? continue. אוקיי, אין לי מושג למה זה בערבית. גם לנריה זה היה בערבית, אבל אנחנו נשרוד. אוקיי, הוא רוצה שאני אתחבר עם הוא זיהה שאני כאילו התחברתי עם המשתמש שלי. הוא הוסיף לי את כל הפריטים שכבר התחברתי מהם דרך האתר, כתוב פה גריפינדור. ואוקיי, זה כל הדברים שאני מקבל כי נרשמתי מוקדם והזמנתי את החבילה המורחבת. אני אשים לי שתי אוזניות, אוקיי? אני מקווה שתומך עליכם. שתגידו לי אם אני מדבר חזק מדי. אוקיי, continue. וואו. אני לא קולט שאני משחק בזה. מי שפה איתי, יש פה 20 אנשים, תכתבו לי באיזה בית אתם בהוגוורטס, סבבה? אם אתם כבר פה, בואו נראה קצת גאווה לבית שלנו.
אקספט. ימלא. זה, קיבלתי מכתב. תראו בסמל, הסמל ישן כזה. אוקיי. We are pleased to inform you that you have been accepted at Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry as a 5th year student. כן, אנחנו מתחילים בתור תלמיד שנה חמישית. Terms begin on 1 September. Preliminary supplies have been collected for you. אני לא צריך ללכת לדיאגונלי. And will accompany you on your way on your journey to the castle. As you'll be aware, the decree for the... אוקיי, צריך מלא חפירות. Due to unique circumstances, the ministry has graciously agreed to allow Professor אלעזר פיג, אני די בטוח שהוא יהודי לפי השם הזה, to help you hone your spell casting. קיצר, שימו לב, פרופסור ויזלי, היא נכון בספרים פרופסור מגונגול היא כאילו המשנית למנהל, אז פה זה פרופסור ויזלי. בואו נתחיל. אוקיי, אני עכשיו צריך ליצור לעצמי את המשתמש. לא מאמין שהגעתי לרגע הזה. אוקיי, אתם תהיו איתי סבבה, ואנחנו ניצור את דניאל. אוקיי, הוא הכי דומה לי, אבל בוא נראה אם יש פה עוד מישהו שדומה לי. הוא דומה לי, נכון? קצת בפנים, אבל הוא כזה שחרחר. אוקיי. בוא נראה איזה פרצוף. נראה לי זה, בוא נשים לו משקפיים. וואו, כבר דומה לי. בוא באמת נשנה טיפה את צבע האור. כאילו מה שאני עושה עכשיו... וואי, המצלמה שלי קצת גליצ'ית, אנחנו נסתדר עם זה. נסתדר עם המצלמה שלי. תודה לאיתן. סקין קולור, אוקיי, סבבה. וואי, אני באמת לא קולט שאני משחק במשחק הזה. כל כך הרבה פעמים ראיתי סרטונים של אנשים. אוקיי. אני באמת קצת מתרגש. קומפלקשן. אני לא יודע מה זה אומר כל כך בבחינת מה זה משנה רק את הדברים פה. שיער. אוקיי, לעשות את הטלטלאז' או לעשות תסרוקת אחרת. בוא נחזור לזה, זה הראשוני. אוקיי, וואו, זה ממש דניאל. יואו. אני כאילו overwhelmed. זה הכי כאילו, זו התקופה המטולטלת שלי, אבל מה אתם אומרים על זה, זה נראה... מטורף. תקשיבו לי פה בהיי. אוקיי, גם זה קצת חמוד. תראו, זה זז. אוקיי. אני נראה לי באמת אשאר עם זה. מה אתם אומרים? אני מאמין שגם אפשר לשנות את זה אחרי זה. טוב, בואו נעבור דבר. פה היינו. פייס שפ היינו. כאן היינו. קומפלקשן. אוקיי, זה אם אני רוצה צלקת. אני לא בטוח שאני רוצה צלקת. אז נשאיר את זה ככה. יש לי בעיקרון נקודת חן ממש כאן. אז בואו נעשה את הדבר שהכי קרוב לזה. שזה היה זה, נכון? אוקיי, וואו. בואו נשים את זה. זה חמודי, נכון? כן? נראה לי אני אוריד את זה. לא צריך. אוקיי, איי קולור, איי בראוז. אוקיי, וואו, פתאום אני באמת רואה שהגבות שלו לא דומות לשלי. יש לי גבות קצת משולשות. אז בואו נבחר משהו שדומה לי. אוקיי, מוסרים לי פה טרזן שיימינג. תקשיבו, אני יכול לבלות עם זה שעות. אוקיי. זה דומה לי? סבבה. צבע עיניים, חברים. איי קולור. אני צריך חום. אוקיי. זה. נהדר. טוב. אני נראה לי זורם עם זה. אבל בואו נראה רגע, נלך לפייס שפ, נראה... וואו! יש פה דברים שקצת יותר דומים לי. בואו נראה. זה קצת יותר דומה לי. העיניים רק. גם זה. זה... וואי, אני באמת יכול לבלות פה שעות. זה קצת יותר דומה לי. בואו נלך על זה. מעולה. תפריט אחרון. I'm eager to get to Hogsmeade. אוקיי, אני באמת פה הם עשו... I believe I'm really going to enjoy this class. בחור שמדובב את voice 1 ובחורה שמדובבת את voice 2 ואפשר לבחור, אתה גם לבחור איזה קול יהיה לך ואת הפיץ'. I am indeed a student. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. אני אעשה את הרגיל, בואו ניתן לו את השם שלי, דניאל. אני ארשום את יוסף ביחד עם השם משפחה, כדי שלא כל פעם יקראו לי דניאל יוסף. אני וויזארד.
זה אני. It appears we are almost ready to depart. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me before the term begins. אשכרה כתוב את השם שלי למטה. Oh, Eleazar! George! יהודי. Glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatre-goers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... יש שם ילד שוף, Best אתה רואה ילד not שוף? speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea! As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Ages since I'd been to the castle. Would be good to see the old pile of rocks. Pile of rocks. אוקיי, רגע, יש לי קצת להם במצלמה. זה כמו בסרטים. עם הסמל החדש, כמובן. Both key games and is everything wrong. Glad I caught you before you left for Scotland. Just barely. Nani? And who is your travelling companion? דניאל יוסף אבדוס. A new student. מה זה new? Yes, sir. I'm starting school as a 5th year. How extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Nor have I. Of course, as the other 5th years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. כפרה עליו, Mr. יהודי. Osric is prone to flattery. יואו, יהודי, תראי את I האף dare שלו. say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. Have you seen this? I have. מרד Opinions differ גובלינים. as to how great a threat Ranrock really is. Although I've yet to convince my colleagues at the Ministry, I believe he is a significant threat. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? מרים. She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the Ministry knew about his activities. אוי, נפטרה. Before I נראה לי could קרה משהו גרוע. respond, I received this. It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via ספר her תורה. owl, יש בזה ספר תורה, but בוודאות. with no correspondence. ספר I תורה, can only פרשת assume דברים. that she had קדימה. to get rid of it quickly to keep it safe. Presumably from Ranrock. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's that glow? I don't see a glow. Nor do I. זה כנראה חלק מהיכולת המיוחדת שלנו. Yes. Merlin's beard. How did you... Wait! זה הקסם שלי, פרופסור. We did. Hang on!
דאם! כי הוא ראה אותו מת. אז הוא רואה את הטסטר עליהם. יואו. אוקיי. זה כתוב את השם שלי, אני בהלם. Perhaps a bit. רגע, עכשיו מופיע לי פה בצד ימין. It's Wiggenweld potion. That stuff will right you in a second. או. What happened? Poor George. I can't believe he... What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never... Professor? Sir, where are we? Ooh. I'm not sure. But that key you discovered was clearly a port key. Port key? An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. מפתח מעבר. מפתח מעבר. למי שאין, שימצא לו. I'm feeling better, sir, if you'd like to look around a bit. אוי, זה אשכרה I אני. would. But stay close. We've no idea who created this port key. Or why. אוקיי, אני רגע רוצה לנסות לראות האם אני יכול, הנה, גרפיקה, האם אני יכול לעשות, שנייה, לראות image, motion blur, select monitor, אני רוצה את האופציה שלי של ה-HUD, HUD display, שזה יופיע לי, שאתם גם תוכלו לראות את כל הדברים האלה, כי אני פשוט משחק במסך רחב, אז אתם לא תראו את כל הדברים בצדדים. עכשיו אני רוצה, אם אתם רואים את זה איפשהו, איזה באסה. יש פה עוד למטה? טוב, לא חשוב. נעשה את זה בפעם אחרת. אני לא רוצה לבזבז מהזמן. לא רוצה להכיר אתכם. קדימה. Let's do it. יואו, אני אשכרה משחק בהוגוורטס לגאסי. אני יכול לרוץ? זה שרביט! תראו, אני מרים שרביט! אני לא מאמין שאני משחק. זה היה בטריילרים. How far did that port key take us? Farther from London than the carriage travelled. We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, those ruins. Do you The think... port key was meant to lead us there? I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that port key to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be. Okay, סבבה. Mind your step. Where do you suppose your wife got the port key that brought us here? A good question. אוי, מגניב. Miriam spent years searching for evidence of a long-forgotten form of ancient magic. השלב הזה זה בעצם סוג של כמו טוטוריאל כזה, הם בעצם מסבירים לנו איך כאילו, וואו, מטורף, את כל הדברים. אני כן רוצה רגע לראות אם אני יכול למצוא את האופציה הזאת. במשחקים אחרים יש את זה. אין פה את זה? HUD display. טוב, לא חשוב. אז קיצר, ממש פה בדרך שמסביר לנו איך לשחק. Ancient magic? שלא מכיר. Yes, a powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time.
תראו איזה יופי, זה כמו במערה של דמבלדור לוקח את הארי אליה. Hogwarts Castle was built by, and is itself a stronghold of that ancient magic. Cool. I don't know where she came into possession of the portkey, but I am certain it was to do with that search. Ah, there's the path down below. This way. But sir, why was your wife searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. Ooh. Is that ice? It's not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment. Someone wanted to block this path. Let's see some of that wand work you were practicing. Focus on the center. New spell. Tap R2 to perform basic cast. Nice. Excellent. Okay, use your camera to select active target. Some players prefer to select target and move the avatar with the same thumbstick by disabling camera. Okay, סבבה. הבנתי. That was a bit rougher than I'd expected. Your wand work's improving with every cast. Thank you, sir. אשכרה השם שלי רשום שם. אני יכול לקפוץ? לא במקום. Up there. We're close now. It's just ahead. בטריילרים עושים ריפארו לברידג'. בוא נראה אם זה באמת פה. תראו איזה יופי. Steady yourself. Reparo. אשמח על יהודי שעשה עבודה טובה. איזה יופי. וואו. Almost there. תודה שחר על ה... מאוד כתבת עליה לקפוץ. Why would someone have built this here? I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. Okay. טוב, זה נראה קצת out of place. The minimap shows your surrounding. אוקיי, אני רגע אנסה לראות אם אני יכול להראות לכם את זה. אתם רואים בצד שמאל יש את המינימאפ. אז הוא רוצה שאני אעקוב אחרי המינימאפ. Professor, אתם יודעים מה? נראה לי באמת מה שאני אעשה, זה שאני אעשה את זה על Windowed, נעשה אוקיי, ונעשה את זה על פורמט כזה, אוקיי, ואז אני אוכל לשים את המסך, יהיה לכם יותר נוח, תוכלו לראות יותר טוב. משהו כזה, שנייה, רוצה לשחק עם זה קצת, לבחור אופציה שתהיה טובה, הנה. עכשיו זה טוב. ואז אני גם אוכל באמת, כמו שאיתן הציע, לשים את הצ'אט שלי פה, ואז אני אוכל לראות מה אתם כותבים. ואז אתם גם רואים את המסך, נכון? יפה, בדיוק. Perhaps our host was a noted seer. מעולה. Interesting. תגידו לי אם כמו שזה עכשיו זה נוח לכם יותר, סבבה? אוקיי, explode the ruins. בוא נראה עוד יש פה עוד משהו.
Professor, this statue... This may have been his home. זאת אומרת, הוא גר פה? זה הסימן. That enchanted crystallized stone again. But what could it be blocking? What's this? Professor Fig! Oh. Whispers. היי, עוז! עוז גם רואה. עוז, יא מלך. עוז זה אח שלי הגדול. אתם רואים כתוב פה עוז ישמואל? זה אח שלי הגדול. אמיתי, הוציאו, הוא אח שלי הגדול. And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. There's that glow again, like the glow on the portkey container. רק אני רואה את זה, הוא לא יכול לראות את זה. What in Merlin's name? Godric's heart. Where are we? זה I don't גרינגוטס? believe it. זה גרינגוטס, נכון? זה נראה כמו גרינגוטס. כן, זה גרינגוטס. גם המוזיקה כמו בסרט. Hello? היי, גם עדן פה. גם אחותי רואה את זה. It can't be. Darling, just a moment. Ooh. Wait a minute. Welcome to Gringotts Wizarding Bank. ידעתי שזה גרינגוטס. עוד יכול להיות. Vault number 12, I presume. I presume? לא, I דניאל אבדו. Precisely. The key? The key? Your wife's portkey. Oh, yes, of course. בבקשה. This way, then. Stay close. יואו, כל המשפחה פה. אוקיי. נייס. After you. Keep your hands inside the cart if you don't wish to lose them. כמה נוראי זה כבר יהיה. How many vaults are there in Gringotts? Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Are private entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. Nice. You'll want to take a breath. A what? זה מה? That waterfall washes away all enchantments. It's a security measure. אני לא זוכר את השם. The thief's downfall. Thief's downfall, נכון. מפולת הגנב, נכון? זה השם של זה בעברית? These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Nice. We've quite a distance to go. העיקר שמו לפה סקיפ בטן. נראה להם. Vault number 12. Vault 12. Momentous day. On your way. משהו לא בסדר. Something's wrong. Professor,
The armband that guard was wearing was glowing. נכון. Like the glow you saw in the portkey container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. Here we are. זה מטורף, כי כאילו פעם אחרונה שהייתי בגרינגוטס זה היה כששיחקתי את המשחק של הארי פוטר 8, כאילו 7 חלק ב'. אני ממש מרגיש שהייתי פה, זה כזה מגניב. When was the last time this vault was accessed? A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In that time, no one has visited Vault 12 until today. וואו. Vault 12. וואי, זה וייבים של הארי פוטר אחד, אני אוהב את זה. אוקיי. בוא נתקדם. What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Best of luck. Professor? That was certainly unexpected. גובלינים, לכו תסמכו Let me עליהם. think. There must be something here. Revelio, perhaps? Revelio? Yes, a revealing charm. No time like the present. Let's see what we're missing, shall we? Ready your wand and focus. Steady your wand with L and guide it along the symbol path to learn the spell. Press the corresponding input when it performs. ככה הם עושים את זה במציאות? אוקיי. זה קשה רצח. מה? אוקיי. מה אני אמור לעשות? למה זה כל כך קשה? אוקיי, אני אקרא את זה שוב. Steady your wand with L and guide it along the symbol path to learn the spell. Press the corresponding input to perform. אוקיי, אם אני אעשה את זה עם העכבר זה יהיה יותר קל נראה לי. כן. כן, עם העכבר זה עבד יותר טוב. אוקיי, אני חושב שאנחנו, הנה, רק בפעם הראשונה אנחנו צריכים לעשות את כל הצורה. Revelio. There! I saw something. Move a bit closer and try again. Revelio. A door. Well, that's a start. There's that symbol again. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw on the portkey container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. מה אתם חושבים, חברים? מה נמצא מאחורי הדלת הזאת? investigate. Lumos! לומוס. אני יכול גם לעשות לומוס? This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? I do. But to what end, I can't say. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. אני... אוקיי. I see something Expect a up ahead. portfolio. What is it? Thousand shaming. Glow again. But Thousand shaming. What? Lumos! What happened? when I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir, I'm fine. You seem to have caused the floor to change. That statue? What statue?
Damn. I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. Revelio. I presume this is what you saw reflected in the floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait. When you moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. Oh, כן. Lumos. Okay. Lumos. טוב, נעשה את זה מחבר. Okay, let's do it. יש, לומוס. חברים, יש לנו לומוס, תנו לי כיף. When I cry the one lighting charm, Lumos, which is automatically being installed to your spell set, Lumos creates a light at the tip of your wand to help you see in the dark. Okay. Hold R2 and tap. Lumos. Well done. Now the reflection is turning towards me. It does follow the light. Okay. Deathly Hallows. What? Potato. Oh, Professor Freak. שואלים פה איך הוא כבר יודע להשתמש בקסמים האלה. שיט. נמסר שהוא כן למד קצת לפני שהוא התחיל לשחק. אני לא מצליח לחשוב. לפני שהוא התחיל את השנה נאמר שהוא כן התאמן עם השרביט קצת בחופש, או במה שזה לא יהיה. טוב, קדימה. טוב, אין פה מה לעשות חוץ מלעשות פרוטגו, אז... יס! גבר מלך! אוקיי. מה? וואי, זה מגניב. Stay close. אני פה. אני שוב אומר, יש דילי של חצי דקה ממתי שאתם כותבים למתי שאני רואה, אז אם יש לכם משהו שהוא דחוף, תכתבו ישר. Professor Fig! Professor, where are you? This isn't good. Lumos. Lumos? Where am I supposed to go? What's happening? The wisps of magic seem to be leading me somewhere. Ooh. לפה. No. Ah, that's where they're leading me. That glow again. Oh, Revelio. I suppose I'm on my own this time. Oh, הבנתי. מה קורה? לומוס. Lumos. אוקיי, איך אני יודע שהוא ננעל? כשהוא נותן את המכה בפמות. 1000 שיימי. עוד אחד. To align these statues with their reflections. זה מה שאני עושה. I seem to have no choice. I'm going to have to fight my way out of here. Nice. Oh, fuck. Potato. Potato. יש לי ספיידי סנס! כמו שאתם כותבים לי פה. אשכרה לומוס. לומוס. אוקיי. Hold during protego shield to stun enemy with stupefied. זאת אומרת, אם הם יורים עליי, ואני עושה פרוטגו, אז ישר אחרי זה מחזיר את זה. אוקיי, בואי נעשה את זה שוב. פרוטגו!
עוד אחד, תן לי. מגניב. עוד אחד אחרון, הם אומרים לי פשוט 3. לא בזמן הנכון. עוד פעם. יס, עכשיו נעבור את המקום. בוא נראה אותך נגד לומוס. לומוס! אוי לא, אוי לא, 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 לא. מה? כנראה שלומוס לא עבד עליהם. וואו. הייתי את הוגוורטס לרגע. אוקיי. כמה הלכים? אחד. הרג אותי עלו. לומוס. אוקיי. כאילו סטופיפיי אני יכול לעשות רק עם כאילו אוקיי, אני צריך להתרגל לפורמט הזה. ראיתי איך הוא עושה עם הידיים ככה? לא עבד. יס. יפה, חברים, הצלחנו. We made it, boys. We made it, boys. Lumos. אני יכול לרוץ. הבנתי, זה עושה יותר נזק אם אני עושה פרוטגו. אם אני עושה... סטופיפיי. נייס. קול. אני משחק על מחשב. יהודה. נייס. איפה אני? Find Professor Fig. דמעות שלך נפלו לי. There you are. How did you? הייתי בשירותים. What is this place? I don't know. But I found this floating above that basin. That is no mere basin. That is a pensive חגיגית. for viewing memories. I wonder. מעניין אם יעשו את האפקט של ההגיגית כמו בסרטים שזה כזה דיו. אני רוצה להאמין שכן. פליז שכן, פליז שכן, פליז, 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 פליז. פליז שכן. Follow my lead. מה, אנחנו נכנסים פנימה? פליז. Yes! הוא יצר את המקום הזה. הם יצרו את המקום הזה. All is in place. The portkey is well hidden. Perhaps too well. I wonder if the path we've created May be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do
anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the ritual wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge. And the responsibility that accompanies it. Responsibility. We've done all that we can. Oh, nice. That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We were... rather different than it did a Oh, the bad guys. Someone's coming. That's what she said. I don't know. But, sir, you shouldn't be in here. I was right. זה רנרוק. Ranrock. הרשע. Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's vault. And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. נכון, בר צודק. הכרטיסן נשאל עליהם. They had the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have it. I have no patience for traitors. Now, where were we? I'm not giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more helpful. Are you all right? Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Damn. Where are we? It can't be. It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. Come. We have a sorting ceremony to get to.
טוב, חברים, אני אצטרך משהו כמו 2 דקות הפסקה אחרי הדבר הזה. וואו, יואו, אני... וואו. Oh, good. We haven't missed the sorting ceremony. I'm no expert, but that seems more appropriate. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the Ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Ready for the sorting ceremony? Phineas, Nigellus, Black. Prepare yourself to meet the headmaster. Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony's over. There were complications. Complications? It seems the goblin problem Enough! Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. איזה זבל של If המנהל. you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. I'll be in touch. אוקיי. Professor Weasley, we've one more to be sorted. Welcome. You're just in time. Have a seat. אוקיי. Ah, yes. A bit older than the others, aren't you? You come here with preferences and preconceptions. Certain expectations. I can wait to... okay. I can't wait to explore. I'm looking forward to exploring Hogwarts and the world beyond the castle and grounds. Indeed. Much can be gleaned by having an adventure. Oh, but you're brave at heart. Exceptionally daring. Undaunted by the unknown. Willing to forge ahead alone when you must. Perhaps you belong in Gryffindor. עכשיו יש לי אופציה לבחור. The starting handle will take your choice into account and sorting you into your house. טוב, אז ככה. אמרתי שאני אדבר על זה כשאני אגיע לשלב הזה. אני אפלפף. אני יודע שאני אפלפף. ברוח שלי ובנפש שלי ובלב שלי. אני אפלפף. תמיד אמרתי שאני גריפינדור. תמיד אמרתי שכשאני אגיע לשלב הזה, אני אעשה את הוידוי הזה שאני אפלפף. אבל אני רוצה לעבור את המשחק הזה כגריפינדור, ולא רק כדי לחוות את המשחק יותר קרוב לספרים ולסרטים, כי באמת מתמקדים שם בגריפינדור. אז אני אבחר בגריפינדור, למרות שאני גריפינפף יותר הפלפף, ובמשחק השני שאני אשחק בפעם השנייה, אני כן אבחר הפלפף, כי אני רוצה לראות איך זה גם להשחק כהפלפף. אבל הפעם אני בוחר בגריפינדור. אז גבירותיי ורבותיי, אני בוחר בהפלפף. סתם. אני בוחר בגריפינדור. Better be Gryffindor! Oh, and one more thing.
Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Enough! It's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Quite an entrance. It's lovely to meet you. I'm... Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. Yo, מטורף. It's most uncommon for a student to begin as a fifth year. This should be quite an adventure. I'm looking forward to it. I remember the first time I entered the Gryffindor common room after being sorted. You were a Gryffindor? I am a Gryffindor. Never could remember the password when I was a girl, however. Password? Password? The password is Grata Domum. Grata Domum. You may enter. Yes. Well done. Now, go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. Wow. Looks like everyone's gone. Better head to the common room. יואו, מטורף. מטורף. טוב, רגע. טוב. חכו רק שנייה, בסדר? אוקיי, סבבה. קדימה חברים. בואו נעשה את זה. קדימה. אני רואה שלהם בעלה. וואו, ככה הרבה דברים להסתכל עליהם. אני במקום הנכון? לא. וואו. נכון, כי יש קומות. בסרט יש להם רק קומה אחת. Now, which way is the common room? הנה, יש להם פה, לא נכון, יש להם פה 7 קומות. יש מדרגות לבנות? זה המדרגות של הבנות, נכון? I suppose I'm not allowed up there. They're lucky they didn't end up as dragon food, like that poor man from Nelly will do anything for attention. A professor could arrive any moment. Wow. She gets bolder every year. איך אני? Why is everyone so highly strung? It's perfectly safe. Well, hello. Don't mind me. I find it helpful to change my point of view now and again. Put things in perspective. Once I made it to the top of Gryffindor Tower, from the outside, without a broom. Goodness. I'm Nellie, by the way. Nellie Ogspire. I've heard rumors about what happened to you on your way to Hogwarts. Is it true? About the dragon? It is true. But we
handled it very well. I'll say. I think you've already earned a reputation for fearlessness. Anyway, you've certainly brought some much-needed excitement to Gryffindor. And Hogwarts, for that matter. יואו, מטורף. אני יכול כאילו לשאול עוד שאלות. אוקיי. Not afraid of heights, do you? I take it you're not afraid of heights. It's something I've always done, since I was little. My mother once found me on the roof when I was 5. Still has no idea how I got there. But with all the strange hallways and rooms in the castle, and everything lurking in and outside the grounds, you don't need to scale a tower to see something incredible here. Nice to meet you. I'm sure I'll be seeing you around, either in our common room or when you scale your next tower. You never know. Bye for now. אוקיי, לא, אני רוצה ללכת לעשות אקספלור, אני מתנצל. אני לא יכול, אני צריך לסיים לדבר איתם, אבל זה מגניב שהם הוסיפו את המנהרה הזאת, זה ככה בספרים, בסרטים פשוט עשו משהו אחר. Go on. Sure you don't want to try it? Weasley. Brewed it myself. Hello, you're the new 5th year. Pleased to meet you, I'm Gareth Weasley. Heard about your travels here. Can't believe it. Glad you and Fig are all right. Is it true that someone from the Ministry was with you in the carriage? Oh, yes. A friend of Professor Fig's. Oh, didn't mean to pry. Nasty business, dragons. Again, very glad you're here. Thank you, Gareth. So am I. Are you related to Professor Weasley? I am. She's my aunt. Oh. Then you can do whatever you want. You must be able to get away with anything. The opposite, actually. Aunt Matilda tends to treat me as if I'm a first year. Keeps too close an eye on me. It's all a bit suffocating, to be honest. Still, she means well. And she's an incredibly powerful witch. She'll have your back. Well, it was nice meeting you, Gareth, and thank you for the insights on your aunt. Pleasure to meet you as well. Good luck today. אבל נראה ממש מגניב. טוב, בואו נראה את האחרונה, ואז נוכל ללכת בטח להסתובב בהוגוורטס. Perhaps I should. I don't know what I'm doing wrong. It's not a complicated spell. I should be able to do it non-verbally. Why is this not working? Oh, hello there. Welcome to Gryffindor. I'm Cressida. Pleasure to meet you, Cressida. Splendidly theatrical arrival to the sorting ceremony last evening. Made it in by the skin of your teeth. Is it true that you're Professor Fig's protege? Protege? I'm not sure I'd say that, but I did study with him a little before we arrived. Blast! I was hoping he might have given you some advice on non-verbal casting. Is that what you were trying to do just there? Oh, yes. Having a spot of... Oh, אני פשוט דילגתי על זה. Casting... A little more practice ought to do it. I practiced all summer. I can cast spells more complicated than this one without speaking. What's so difficult about this one? I'm just going to keep at it. Well, good luck with it. It was nice to meet you, Cressida. You as well. Enjoy your first day. New Gryffindor. Professor, please waiting for you outside the common room. Lumos. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts. I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a 5th year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Ooh. Here you are.
What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a 5th year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. Okay. This way. אגב, אני בדיוק קראתי בשבת. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. בספר החמישי יש קטע שהארי הולך במסדרון ליד הפורטרט של הגברת השמנה, והוא כאילו מסתכל מהחלון ורואה שיש גשם. וכדי בסרטים אין חלון במסדרון, אבל פעם הוסיפו. זה אשכרה ככה. כאילו, אשכרה הוא יכול להסתכל מהחלון ולראות אם יש גשם או לא. זה כזה מגניב. בוא נמשיך. אני יכול לרוץ? אנחנו נדבר על הפורטרטים. Lumos. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. Do keep up. אני פה. לידך. Protego! Ah, the guide appears to have some information for you about that painting of poor Barufio. Simply cast Revelio on it, and we'll see what the guide says. Revelio. תקשיבו. This portrait depicts the wizard Barufio, framed for his brain elixir, and is an example of what happens when incantations are improperly spoken. And one said S instead of F, and one said on the floor with a buffalo on the chest. Okay, just another field guide challenge. Your progress toward completing challenges appearing here. Field guide are the only way to... Okay, בוא נפתח את זה. This is your wizarding level. XP earned from challenges increases your level and power. Okay, your field guide tracks your current challenge progress. Okay. Okay, בוא נראה field guide. Each challenge has tiers. Special rewards unlocked each tier you complete, from appearances to critical upgrades. Rewards may be claimed from... Okay, סבבה. Cool. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. Okay. זה כל הקללות שאני יכול לקחת. הנה אבל הקדברה. נייס. אני יכול לראות איפה אני? המפה. Nice. Nice. No time to waste. You've classes to attend. Okay. The one-eyed witch passage. בספרים. המכשפה סתומת העין. למה? אני לא יכול לרוץ. אני לא נותנת לרוץ. Good timing. Perfect opportunity to show you how to use blue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Okay, discover blue flame. We can open the map. Okay. הנה המאפ, הוא מאוד פתח לי. אוקיי, זה משהו שאני לא ידעתי עד שהגעתי למשחק, שטירת הוגוורטס מחולקת לשניים. החלק השמאלי זה בעצם כל המקומות שבהם התלמידים גרים, והאוכל וכל מה שקשור לרווחה של התלמידים. It includes the house common rooms and great hall. אוקיי, בוא נסמן את זה. איפה אנחנו רוצים ללכת? The south wing זה זה. כן, select. In this view you see the blue flames available. Okay. Green blue flames represent flames you have discovered, including your own house common room.
A gray flue flame revealed the location of undiscovered flames. סבבה. הצד הימני של הטירה זה בעצם כל הכיתות, כל הספרייה וכל המקומות שלומדים בהם. זה ממש מגניב. אני לא ידעתי את זה. Select the library. אוקיי, הנה הספרייה. Professor William unlocked the central hall flue flame for you. אוקיי, travel. אז עכשיו בעצם זה לוקח אותנו לשם מהר יותר. בוא נראה. עוד שנייה. And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. אני יכול לרוץ? You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. What's Hogsmeade? אני כבר מכיר את כל זה. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes. All terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard and a talented teacher. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Yes. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? כי אני בחרתי להגיד, יש אופציה שלא הייתי בוחר להגיד. I hope I didn't say too much. She caught me off guard. I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are,
I believe the ability you possess obliges you to be well-trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Okay, the field guide map shows Professor Hecat's class in the lower section of the astronomy tower. I could get lost in this castle. I may need to use the charmed compass. הבנתי. אם אני מצליח לעשות את זה, אני מצליח לקבל את לוויוסה. Okay. Some quests are locked by spell or level requirements. In these cases, you will need to be required levels. New spell can end. Okay, סבבה. Track a quest with... Okay, defense against... מה אתם אומרים לקחת קודם? את ה-defense against או את charms? התגוננות או לחשים? מה אתם אומרים? מה אתם אומרים? התגוננות או לחשים? תכתבו לי. בואו נראה מה נעשה קודם. חכה לתשובה מכם. תכתבו לי. טוב, יש קצת דיליי, סתם. אני יכול... אם אני עושה את ה-defense against, אני מקבל את לוויוסה, ואם אני עושה את זה, אני מקבל אציו. מה בא לי קודם? נראה לי התגוננות. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. שאם אני לוחץ על זה, הוא מראה לי לאיפה ללכת, נכון? הנה, אתם רואים, הוא מראה לי כזה כמו כזה. יואו, אני אשכח הולכת פה לאיבוד. Handy resource indeed, your field guide. מה זה? מה זה המקום הזה? יש פה חידה. יש פה חידה, חברים. אני לא יכול, אני צריך... וואו, אני לא יודע מה זה אומר. מה זה? קיצר, וואו. אני יכול לעבור פה? Got. Levioso! Professor Hecate! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso!
A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Levioso. Now, let's try something a little larger. Let us begin with the basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak opponent. As Master Levioso. Good. Now, the basic cast. Well done. Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. This should be easy. Levioso, you're good. How perceptive. Good form. I know. Lucky. Nothing lucky about it. Rather good at this, aren't you? I know. How's the view? You're not gonna make this easy, are you? I wouldn't. This can't be your first duel. Let's just say I'm... If only all of my students were this adept. I do enjoy lively duel. Protego. Protego. Complicates things. Levioso. Use the basic cast when your opponent's guard is down. Watch your opponent for signs to attack or defend yourself. Not bad for a beginner. You give as good as you get. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Gryffindor. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Sallow? Again, the Sebastian well Sallow. done today. I shall reach out soon with additional assignments. Yay! All right, that's enough spectacle for one day. Class is dismissed. דבר ראשון, אני הולך לחדר של המורה. דבר ראשון. אני לא יכול. Class dismissed. צריך לדבר עם Sebastian Sallow. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel.
It was. Never used my wand in combat. It had share wand combat. תכלס... לא. In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. הוא רוצה להכניס אותי להם... sound intriguing. Sound suspicious. Suspicious. Unsanctioned? I don't know. School rules are in place for a reason. Yes, to keep students in the dark. So many things we're deemed unprepared to know. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. הוא היה בטריילר. Till next time. אוקיי, זאת האורנית המעלימה לדעתי, למרות שאני לא בטוח. זה מצחיק כי לנקודות קוראים HP, ו-HP זה גם הארי פוטר. אוקיי, עכשיו זה בעצם הכיתה השנייה, נכון? הנה, Charms Class. כזה מגניב. תראו. תראו איזה יופי. לביוסה. מעניין למה לביוסה ולא לביוסה. יכול להיות שבאמת זאת גרסה ממש מוקדמת, כי זה הרי 100 שנים לפני. אז כאילו, ממש יכול להיות. יואו, מגניב. מה? זה פה? זה שירותים. טוב חברים, אני כנראה אעשה את השיעור הזה. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. כנראה נעשה את השיעור הזה ואז אני אפסיק את הסטרימינג. כי אני רוצה קצת לשחק לבד. ממש על מסך רחב והכל, ואני גם לא רוצה כל כך להשאיר אתכם פה הרבה זמן. אז אנחנו נעשה עוד שיעור אחד, אוקיי? ואז אנחנו נפסיק. מקווה שזה בסדר מבחינתכם. כמובן, אני אעשה מחר עוד סטרימינג, לפני שאני אתקדם בצורה משמעותית. אוקיי, צריך לעלות עוד פעם. אלא אם כן אתם רוצים שאני אשאיר את הדולק, ואז תגיד. מה? זה כנראה טעות. אוקיי. אוקיי, קדימה, חברים. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronen yet? Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm?
It seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. יוצאים החוצה. Why is it? Okay. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest student start us off? Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last. Splendid! Stay focused. Very good. Not to worry. Very good. Points to Gryffindor. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blues, just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Here we go! There we go. Accio. Don't lose your composure. Watch this. Excellent control there. Let us see this. Phew. Accio. Do not be discouraged. Let us make this a bit more interesting, shall we? I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Here we go!
That is how it's done. Accio. That's it! Be sharp. There we go. Stay focused. Let us see this. Phew. Accio. Oh dear. Very good, both of you. Well done. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Well done back there. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Ouagadougou just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Is Ouagadougou much bigger than Hogwarts? Ouagadougou School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. Is Ouagadougou a castle, like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Ouagadougou uses one. מגניב, הם כאילו נותנים לנו עוד מידע על העולם של הארי פוטר מבלי, כאילו, וואו, מטורף. אני מת על זה, איזה כיף. Spells cast without a wand must be less powerful than those cast with a wand. No, not at all. Wizarding magic cast without a wand is just as powerful. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Ouagadougou, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Of course, you can use Accio on humans, if you're so inclined. A word, if you would. You'd be using it on clothing, to be precise, Sebastian. You know it won't work on humans. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well,
An outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Hello there. You're the new student, aren't you? And then the werewolves joined the goblins in the uprising. Werewolves, where were you? In the Goblin Rebellion of 1752? And by the end of it, the Minister for Magic was Albert Boot. Oh, what fun! I won't say my goodbyes. I shall cheer for the boy who says you're telling lies. I'm not telling lies, Peeves. It was Albert Boot. No, it wasn't. It was Basil Flack. Ooh, fight! It's a bold attack. Was the Minister a boot or the Minister a flack? Stop it, Peeves. You'll get us in trouble. In trouble you will be, but you can't give Peeves a smack. She says it's a boot, and he says it's a flack. Peeves, enough. You'll get us all detention. And you're both wrong anyway. It was Hephaestus Gore. It wasn't boot and it wasn't flack, but you're all in trouble with Professor טוב, Flack. קודם כל הרבה אנשים אומרים לי פה להגביר, אז אני קודם כל, כמו שאמרתי קודם, כנראה אמשיך לשחק בלי מיקרופון ומצלמה, כדי שאני גם אוכל להיות קצת יותר בנוחות, אבל כן, אני רוצה לתעד את המשחק שלי. אני כנראה כן אמשיך, אני לא אעשה דברים יותר מדי דרסטיים, אבל אני כן רוצה להמשיך לסייר בטירה. כנראה שהלייב הבא שלי יהיה מחר בבוקר, או מחר בצהריים, אבל בלי קשר, תודה לכל מי שהיה פה איתי עד עכשיו. אני, כמו שאמרתי, ממשיך, וואו, זה כזה מדהים, ממשיך לשחק. אתם מוזמנים להישאר איתי. ותודה שהייתם איתי. וזהו, אני משתיק את עצמי. אם יהיה דברים ממש קריטיים, אני אגיד במיקרופון, אבל אתם יכולים לשים לכם איזה משהו ברקע, איזה פודקאסט, ותודה שהייתם איתי. Don't get too cocky simply because you had one victory over Sallow. He never backs down from the fight.
Protego! Accio! Levioso! What are you up to now? Protego! Professor Hecat is intimidating. Accio! Levioso! יואו, זה כזה מגניב, זה כאילו, זה מופיע בספרים, ברנבוס או משהו כזה מנסה ללמד את הטרולים איך לרקוד בלט, ואם אני לא טועה, כאן צריך להיות חדר הנחיצות, ממש מול, כנראה עדיין לא הגעתי לשלב הזה במשחק, אבל זה ממש מגניב, אשכרה, זה בדיוק אותו מקום בספרים, איזה מטורף בטירוף, תקשיבו, זה וואו, מדהים. Protego! I'd like to open a shop in Hogsmeade myself one day. I can't wait to watch it. Can't catch peeps! Woohoo! וואו, אימא'לה, יואו, איזה יופי. אוקיי, עכשיו אנחנו במגדל האסטרונומיה. אוקיי, אם אנחנו עולים לפה למעלה, זה המקום שבו דמבלדור, פה, ממש כאן דמבלדור נפל, לתוך הרחבה למטה, לא, אפשר לראות אותו פה, וכאן סנייפ עמד, כשהוא עושה את ההרפתקאה. וואו, מטורף. וכאן למטה, הארי התחבא, ממש פה. ואיזה מטורף. איזה מטורף. אני ממש חיכיתי להגיע למקום הזה. וואו, ממש החיינו. כאילו, וואו. כל כך יפה. אני יכול להתעסק עם זה? וואו, ממש ככה שיחזרו את זה. אין מגרש קווידיץ'. אני כאילו
מרגיש בבית, אני ממש מכיר פה כל בניין, כל מקום. זה מטורף. פשוט מטורף. אין לי מילים. וואו. וואו. תקשיבו שאני באמת ספיצ'לס. אני מכיר את המגדל הזה, אני מכיר אותו. בניתי אותו בתלת מימד, אני אשכרה מכיר אותו. אני לא מאמין שאני הולך פה. איזה הזוי. פשוט מדהים. Off on another adventure, are we? וזאת כיתת אסטרונומיה, כאילו אנחנו לא ראינו אותה באף פעם, בשום מקום, אבל איזה מגניב. תראו, איזה יופי, פשוט כיתת אסטרונומיה. איזה מטורף. איזה פסיכי, אשכרה. אסטרונומי קלאס. וואו. וואו. אני כאילו מחכה עד תראו, כל הדרך לשם, כל הדרך לכיתת אסטרונומיה, אתם יכולים לראות, התקרה כבר כחולה, ואתם כבר יכולים לראות פה סימנים כאלה של אסטרונומיה. יואו. אני רוצה, וואו. מעניינים אני יכול לזהות איפה אני בטירה לפי הציור. אני פשוט בהלם. תקשיבו, אני מטורף. פשוט מטורף. How nice to see you, my young friend. Really need to practice flying on a broom. I've always said that travel broadens the mind.
toilet bowl where she said I could swim, did you praxia mole? As long as for only one time per week, I can plunge the boy's lavatory, not for the meek. These peeves will make me late. He tried to stop me, did rancorous carp, sought to trap me, confine me inside of a jar. But he failed, as did his containment charms, so I took my revenge to wreak havoc and harm. It was granted my privileges, be handsome indeed, or I'd fire up the cannon, and so she agreed. To draw the contract with her, not with him, that if I behaved, I'd have one weekly Revelio. Protego. Lumos. Revelio. What do you want? I cannot do this for all eternity. תראו, כל המסדרון מנגן. איזה מגניב. אשכרה. יש פה פרוטרט פעמיים. הנה זאתי. עם התוף מרים הזה, לא תוף מרים. היא פה וגם כאן. וואי, מדהים. Whoever played that note needs to reconsider their Levioso. Accio. Lumos. If I can just... Protego. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flute. אוקיי, אז בעיקרון בסרטים המדרגות הנאות הן כזה בתוך חדר מרובע, אבל הם רצו להתאים את זה, תראו. אתם רואים שהמגדל הראשי הוא עגול, הנה המגדל הזה הוא עגול, ופה זה ממש איפה שהמדרגות נמצאות, אתם רואים איפה נמצא פה. אז הם רצו להתאים את הצורה של המדרגות לצורה של המגדל, ולכן החדר הזה הוא עגול עכשיו, וממש אפשר לראות שיש פה מדרגות שמתחלפות. זה כאילו, זה החדר המדרגות, כמו בסרטים, רק שממש התאימו את זה לצורה של המגדל, זה גאוני.
טוב, אני מקווה זה החזיר אותי, כי המחשב שלי פשוט קרס. אוקיי, אז אני מקווה שזה עכשיו יחזיר אתכם לנקודה שבה אני הייתי, הדמות שלי פשוט הסתובבה במקום, כמו, לא יודע מה. אז סליחה על זה. אני אגיד לכם, לילה טוב, תודה רבה לכם שהייתם איתי. אני ממש מקווה להמשיך מחר לשחק. ווואו, איזה כיף, פשוט כיף מטורף, שאנחנו כבר פה. אנחנו בהוגוורטס. אז תודה רבה לכם. שיהיה לכם לילה טוב.